É isso aí, então vamos dar andamento aqui no nosso desenho, transformar agora esse desenho em um arquivo digital, né? Um arquivo vetorial, a fim de que possa servir nas máquinas e poder utilizar nas máquinas e até se for trabalhar manualmente também é possível já deixar tudo alinhado aqui. Depois você pode imprimir a peça, enfim. É a maneira agora mais é, condizente aí de estar desenvolvendo esse desenho é através das ferramentas que eu uso dentro de CorelDRAW, né? Agora redesenhar as linhas sobre o desenho, né? Esse formato para depois a gente pegar e atrás das matrizes, ó, as aqui são as matrizes que nós trabalhamos, já temos nosso banco criativo, já temos as matrizes. Nós vamos fazer o desenho e depois inserir, né, nesses padrões aqui, nos tamanhos, nas medidas do nosso banco de matriz. Né? Nós retiramos os desenhos aqui, nós temos aqui no nosso banco, nós temos mais de 250 modelos já prontos, já todos desenhados já para poder desenvolver os produtos, né? Então, e esse conteúdo aqui é para somente para os membros do nosso programa. Então, a partir disso daqui, você já pode tirar as referências, as medidas e poder utilizar elas em seus projetos, né? Nos templates prontos já. Acaba ficando para a gente trabalhar no CorelDRAW. Então, qual o primeiro passo que a gente... Isso aqui é um trabalho... Nós vamos ter... Isso aqui é bem demorado. Vai demorar 1 hora, 2 horas, não sei quanto, mas é extenso esse vídeo. Então eu vou acabar adiantando ele, os processos. A gente vai só pegar alguns macetes iniciais aqui. Mas depois a gente vai acelerar esse vídeo para não ficar muito extenso, né? Mas aí depois eu falo quanto tempo queria fazer na mão mesmo. Beleza? Então vamos começar aqui com uma ferramenta. Nós vamos pegar esse alinhamento aqui primeiro, ó, inteiro. Então vamos fazer, vou trabalhar com uma ferramenta aqui que chama Basepline. Mas pode trabalhar em qualquer software, a ideia é a mesma, né? De trabalhar com contorno e tal. Tem gente que trabalha com Photoshop, aí vai de cada um, né?
Então, pessoal, agora é a hora que a gente finaliza uma parte da criação, na verdade, finaliza. Estamos só começando, né? Na verdade, mas eu vou parar por aqui. Temos de criação, mas vocês viram o resultado aí que deu, ó. Ele vai evoluindo os desenhos. Então, quanto mais você vai trabalhando em cima deles, mais ideias vai surgindo. Tá vendo? Começou com essa folha aqui, ó, que foi todos aqueles desenhos. Depois partiu para esse aqui, que é um pouco menos desenho que esse aqui, menos nervuras aqui, ó. Depois se você duplica os dois, você já tem uma leitura diferente aqui. De repente você pode trabalhar só esses traços, fica bom também, ó. Tá vendo? Uma forma mais limpa ainda, mais clean. E aqui, ó, um tampo de caixinha. Aqui a tampa. Tudo que é branco seria madeira. O que seria, que tiver verde aqui, é que seria os fios da madeira. Aqui então, começou com essa tampa, depois foi melhorando para essa. E o caminho é esse, ir trabalhando em cima dessas peças. A cúpula de abajur, tá vendo? Tudo aqui é vazado. Essas peças que estão em roxo aqui também são verdes, né? Que seria madeira para fazer filigrana, biombo, mesma ideia, mesmo conceito. Continuar melhorando ele, trabalhando mais os traços, mas já deu para ter noção. E a bijuteria, onde nós vamos aqui fazer a impressão agora na próxima, fazer o corte dela no próximo vídeo nós vamos fazer o corte em cima dessa peça aqui pra gente ver como é que ficou o resultado. Tá certo? Então é isso aí, vamos lá, vamos aguardar agora o próximo vídeo aí pra gente finalizar nossa série de vídeos aqui.